I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am emhlabeni, who's waiting for me in that land, heaven, lapho ngombona ezulwini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am emhlabeni, who's waiting for me in that land, heaven, lapho ngombona ezulwini. Mina ngibandezela iqhazelika nyakala kanye ngibiza ngosabesabela. No, don't shut me out. No, don't shut me out. Let me stay and see. When it calls me, I will laugh. Yes, I'll him over. No. Don't let me stay. When he calls me, I will laugh. Yes, I'll shall meet him over there. Ngisamangala mina ngiyamkhumbula nganina. How he left the heavenly kingdom ukuzofela khona la. Ngisamangala mina ngiyamkhumbula nganina. How he left the heavenly kingdom ukuzofela khona la. Mina ngibandezela iqhazelika kanye ngibiza ngosabesabela. No. Don't let me stay. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. No, don't shut me out. No, don't shut me out. Stay and see. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. Meet him over there. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Mina ngibandezela iqhazelika nyakala. Toda kukugamuchirai mukati mezuva ranhasi kuchirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tiri kukurukura pamusoro penhaurwa yakakosha yatinofungidzira kuti inobata mhuri in a very special way, and we want to talk about it. Nekuti takataura kare tichatanga programu kuti iko if
if that has something to do with the family, family matters, we'll talk about it. Hakuna chinonzi chinoyera, hakuna chinonzi iko munozvitaura makatarisa papi, kana chine chekuita nemhuri nyangwe chakadini, we'll talk about it. Saka toda kutenda Mwari nekusangana kwataita mukati mezuva ranhasi. Ndachida kuti musangane nedare ranhasi ranga richida kukomba rovambira ranhasi, totangira nepanapa. Yes. Makadiwa vatariri nevatariri tinonziro tina Mafume Sara. Thank you so much. Yes, next. Makadiniko vadiwa vatariri navatariri ini ndino yenu Nyaradza Maposa advovo wevanhu. Thank you. Thank you. Yes. Hamanesha Mwari indinaitwa Maijaricha. Thank you so much. Yes, next. Kwaso kwamuri hamani hanzvadzi indinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi. Thank you so much. Inini ndagara munondiziva ndini wenyu Pastor Francis Mbira mushoko zviti naidzirwe pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi, this is a serious issue that we want to talk about. We want to talk about the family nenyaya masuicide. Vanhu vanongoronga kuti iko inini hangu ndakuda kuzvipedza, ndakuda kupedza masports ese, vachasara hazvina basa, and in fact vachasara vachitonyara obva azviuraya. And nyaya yekuzviuraya inomonerana zvakanyanyisa nezvinhu zvinoitika mukati memhuri, because we've discovered kuti iko munhu akatadzirwa nemunhu wekure, ameno zvinongoita sekunge zvinotakurika, but munhu akatadzirwa nemunhu waanogara naye mumba, waanorara naye mujira rimwe chete, angava maybe mwana wako wokubereka, kana vanhu vakatadzirana at that level, kutadzirana ukoko kunenge kunobaya zvakanyanyisa. And a lot of people are resorting to nyaya yekuzviuraya mukati mezuva ranhasi, and we want to talk about it, suicide and the family. Ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Maybe kuti tikure dandaro redu, ndangachida kuti ko vadare mutibatsire. What exactly are we talking about kana chiti suicide? Tiri kuti kudii mukarudzi chinyiko chinombonziko azokomita suicide. Yes, ngatitaure. Maybe totanga na Maijaricha. Maijaricha vanga vakambowanda mazuano, and now she's back. And we are so happy kuti God gave a baby. Toda kutenda musikana ere kana kuti mukomana zviya, mukomana, a bouncing baby boy. And now she's back from that sabbatical. And she's back with a bang. But not only the baby, you know, Advocate Edith Jaricha also became the advocate of the year. What was the award? Can you tell us? We want to celebrate that. Yes. These are blessings that those achievements. Can you tell us the title of the award? Yes. What was it? It's Outstanding Advocate and Legal Leader of the Year. Okay. Yes. Okay. So it was a Mega Fest Award. Yes. Okay. All right. The whole of Zimbabwe. Yes. The nominations are countrywide. Thank you. Toda kutenda Mwari. Arikuremera ma-streets ahoy. Dare rasinyoro rakungori. Tinotenda. Thank you so much as we congratulate you, and we go on ne program Mwari ngaukombore akuitire zvakanaka. Please, Advocate Jaricha. Thank you. Suicide, tingati, it's injuring oneself with the intention to die. All right. Saka tiri kuzvikuwadza in one way or the other. Intention yacho iri yekuti ndiri kuda kufa. Saka kana takutoti suicide, tineti chiti zvatobudirira. Munhu atokwanisa kusvika pakuzviuraya. Tinogona kuita ma-instances attempted suicide, ekuti munhu aedza kuzviuraya but pane chazointervena, akasazofa hake, but anga atomuprocess yacho yekucommita suicide. Okay. Kungofunga kuti iko inini upenyu hwangu handisi kuda kuti humiswe nezvimwe zvinhu, zvatozvitadza. Inini ndakuhumisa
ndiri ndega suicide. Yes, Gono, what are the wise words that you need to sprinkle around that? Yes, and sekutaura kwamunosoita sinyoro kuti amudi matsukuku iri padare panoda marowa mbiri. Alright. Yes. Zvawana vanouya nemawemusi padare kuti tirowerewo wemusi redu. Aisitobva tatoti gara seri kwenhanga wotipa mbudzi yekudya padare. Takamirira nyaya chaidzo. Takamirira nyaya dzinerema. Inyaya ine ndinofunga kuti yakakosha kuti titaure nezvayo nekuda kwekuti kana kune vanga vachimbotarisa mukufamba kwenhau mukati menyika yedu, nyaya dzevanhu vari kutora upenyu hwavo sezvatsanangurwa naadvocate Jaricha dziri kukwirira nemwero unovhundutsa. Dzekunzwa kuti mumwe apedza anototanga uraya vamwe ochizozviuraya iye, mumwe anongozviuraya iye. In fact, ndisati ndatoya kuchirongwa chino ndachiverenga nyaya yemumwe muchizvarwa chemuZimbabwe anga achigara kuSouth Africa, ari kunzi 2 days ago akatenga nyama akaitira community maaigara party, ukaitwa brai yekuti vanhu vakamira ho. You see, saka parting through vanhu kuita munhikwi nenyama, vakaita munhikwi nayo parting through the Friday into Saturday morning. Saturday morning party ichiparara achienda kumba, akasvika musikana wake wanga achidanana naye amumirira kumba ikoko. So ndobva angoti please buda ndoda I want to kill myself. Saka musikana akaedza kuramba, he actually pushed her out, locked, and then in no time the whole thing, I mean that small shack just burst into flames. And so this is, saka inyaya dziri kukwirira zvakadaro zvekuti Zimbabwe actually inoregadwa seimwe yenyika ine masuicide akakwirira kana titarisa mupasi rese. Semuenzaniso patsvakurudzo dzinobuditswa nema-international organizations vanotaura kuti muna 2019 ndonga pakapera kutorwa the latest statistics dzairatidza kuti suicide rate yeZimbabwe iri pa 14.10% in a population ye 100,000, of which it's an increase from 2018 and so on. Saka zvinoratidza sekuti statistically Zimbabwe issue of suicide, it's an issue of concern within our population, although kuine dzimwe nyika elsewhere dzine population rates are higher, but it is a concerning issue, and especially kuma youth within Zimbabwe is the second highest cause of death mu Zimbabwe. Saka it's an issue that affects us mukati memhuri, nekuti suicide inoitika to a family member, and it affects the family. So saka ndifunga kuti iwe musiri sinyo aiwa ndo mhungu dziya dzine misoro miviri handiti muri kuona dzinoda kudhiriwa nadzo. Ende chimwe chinhu chandiri kuona vadare ndechekuti iko besides kungoti iko munhu azviuraya zvakuitika mukati menyika yedu yatiri kugara, handiti ndizvere. And pafamily matters, let's talk about it. Why, like we have said Gono, kuti iko it affects the family. Ndakanzwa zvichinzi iko just to be a family member iwe uri mupenyu wako, but just to be a family member of a family kuklani kwenyu kuine vanhu 2, 3, 4 vanonzi vakazongozviuraya, mumwe akazvibaya, mumwe akazvipfura, mumwe akaita sei. That on its own it affects you iwewe wacho, handiti mentally, handiti muri kuona. Saka kana tichinziko mukati menyika yedu zviri kukwirira, vana vari kumwa mushongo wemakonzo, vamwe vari kuzvipfura nepfuti, vamwe vari kutanga vamwa hwahwa hwakawanda vozomwa mapiritsi zvobva zvangodaro. Recently kugoromonzi kune mukomana akadaro zvakare kwandiri kugara uko. Vanhu vakatoviga munhu manje about 3-4 days ago akangozviurayawo, handiti muri kuona nayo chiripo. Saka tiri kutaura nechinhu chakutonzi kwaunzi apo nepapo zvakuitika semanzwiro ataita nezvecovid. Wainzwa zvichinzi apo pachemewa apo pachemewa, but covid Mwari akatibatsira. Tarisai manje vanhu vakutora makavi
vachizvisunga. Saka we want to talk about it mukati mezuva ranhasi. Anything to say at Vovo? I think inenge yadedemurwa Yes. asi zvandingangowedzera ndezvekuti tichikompea chinonzi suicide tinochikompea neinonzi homicide. Kana tichiti homicide kuraiwa kwemunhu nemumwe munhu handiti kandoinenge yonzi this is a homicide. Saka muchaona zvambotaura naadvocate panapa kuti kana zvikanzi sometimes it's a suspected suicide vakazoclear all ningi suspicion yekuti munhu akazviuraya inobva yaconclude kuti kana munhu afa ichinyi ihomicide kana kuti accident. Handimaona nyaya. Saka pa munhu ari kutora upenyu hwake ari kutotora matanho ese aanoziva kuti ndikatora mushonga werogue uyu kana kuti wecyanide uyu ndikanwa anenge atoita sekunge atostadha kuti kunodiwa wakawanda sei kuti zvandoda kuti zviite zvidini zvibudirire. Kana riri gavi meditation kana riri gavi harizi gavi roti ndikasunga rodambuka ndosara ndakashuka ndiri kutotora gavi rakadini rinatsondoti kwi. Kana kuri kuzvipfuura ende mazano anhu ari kuzvipfuura zvekudaro munatoziva kuti ndikuda tomeka sure kuti bhumbumburi iyoyo handina kupfuura pagumbo ndikati ndozoblinda ndotopfuura mumusoro kana kuti papi handi munoona. Saka munhu anenge arovera moyo padombo kuti inini zvekuchararama handichadi and hazvinei nemumwe munhu, it's my decision and I'm going to do it. And then otora matanho ese angangotorwa kuti ameke sure kuti zvaari kuda izvozvo zvinoitika. Isusu edu vanozonzwa tonzwa kuti akadini akazviuraya munhu anenge atodini atofa. Alright. Thank you so much. Ngatiendei pamberi tichitaura kune vatariri nevateereri zvimwe zvinhu zvatiri kunzwa mukugarisana nevakawanana mudzimba vanhu vachishanda kumabasa avo. What are some of the contributing factors dziri kukonzera kuti iko vanhu asvike pakuti iko upenyu inini nhasi ndougumisa? Chii chiri kumboitika kuvanhu gono? Chimbotibatsirai kana kuti musati mapinda ndakanganwa chirasha. Unomborashika watorashika chirasha, tibatsirei. Maybe tisati taenda kuma-contributing factors, maybe you can put some flesh on the definition and yes. Ndachida kudzokera pakuti nyaya yesuicide inyaya yainetsa kubva chinyakare. Aisi nyaya yatanga nhasi. Tikatarisa even kudhara vaiti munhu akazviuraya haapinzwi mumba. You are right. Nemhaka yekuti in their definitions vaitya kuti mweya unozodi unoramba uchitenderera, which was something they tried to explain, but psychologically chinogona kuexplainekawo zvokuti if a family kana ine ma-suicide tendencies zvinogonawo kuenda to the next generation zvichisvika uko kuti muzukuru azobato mapiritsi anofunga kuti after all sekuru wangu wakazviuraya. So it can and also be explained psychologically. And you find that my families anenge ane those tendencies should also seek psychological help. But pandoda kudzokera ndepekuti vanhu vazive kuti hachisi chinhu chitsva chiri kuitika nhasi, but chinhu chakatotanga kudhara and chinoramba chichienderera mberi because of different circumstances atinokwanisa kuwana mukugara. And chinhu chinoitika kumunhu mukuru nekumwana mudiki. Tinogona kufunga kuti takuvhunduka ike kuti mwana mudiki azviuraya, but aiwa kana takutotaura nyaya yesuicide ndeyekuti pane ma-circumstances anogona kupusha mwana mudiki neanopusha futi munhu mukuru kana mutana kana sekuru vekuti munenge makutoti konguva zvayange yakudii yakwana wani zvazosvika kwakadai sei. Now because of documentation takuona kuti aiwa ma-statistics aya zveshuwa aripo, but chinhu chakatanga kudhara. Thank you so much. Chandirwadza chiri kundiremera ndechekuti iko taisimbozvinzwa zvichitaurwa kunzi iko vanhu vanongozviuraya kwakati kunyika, but now it's with us. Ende zvaakutyisa kuti iko mwana ari grade 7 mwana ari form 1 vari kunzi iko vari kuzviuraya here in our country. And it's
we are concerned about that because it weighs heavily upon the family. The psychological order chaiyo yekunyasotiko zvinhu zvichirongeka kubva ipapo zvichienderera mberi, a lot of tall trees will be cut along the way. Saka tatida kuti tibatsirane kutiko vanhu vari kutsvaga mapiritsi, chinyiko chiri kumbokonzerwa nezvazvo. Vanhu vanonyora tutsamba kanonzi manoti kanoti zvinyiko zviri kutaurwa masuicidal notes kuti iko zvakamira sei. Maybe yes, advocate Jarich. Okay. Pama-causes e-suicide tine, I think tingadotanga nekuma-distinguish kuti pane ma-short term causes nema-long term causes. Ma-long term causes, for example, munhu anenge aine depression, ane zviri kumushungurudza mumwoyo make for a long time kusvika asvika pa-point of hopelessness. But pandinoda kunyanya kubata pama-short term causes because ndo anoda kungwarirwa sterek. For instance, munhu apinda mumba aona spouse yake iri in the act of cheating. In that moment yehasha and shungu and shock, munhu anogona kumhanya utonoita sei ondozviuraya kana kuti munhu adzingwa basa kana kuti aita a bad investment and all of a sudden odzwa kuti mari yese yaanga ainayo they are back to zero. So those instant causes dzinopusha munhu into extreme emotions all of a sudden dzinogona kupusha kuti munhu aite suicide. But an interesting cause yandakasangana nayo yandafunga kuti tingade kutaura i-coverage yema-suicide. Okay. Kuti the more media talks about suicide and the more people hear about it, zvinoita sekakunomalizika. And munhu anenge akutona kunge it's a viable option yekuenda ma-stresses anenge ainayo. Yes, and everyone is doing it and it's succeeding. Saka neniwo zviri kundistressa ndogona kutoita put an end to it by committing suicide. So particularly because zvinezvi there's been a lot of social media coverage on these issues of suicide, we then encourage my families kuti even after this show garai pasi motaurirana monzwa kuti how is every person feeling about this issue, because even as we are discussing it now pana ari kutoteerera asingabatsirikane but achitofunga kuti but this is an option that I can take. So that's one of the causes of suicide. Okay. Thank you so much. Yes. Yes, Dr. Mbiriri. Yes. I think sekutaura kwavaita kuti pane zvinhu zvekuti zvinogona kuremera munhu. Yes. It's quite interesting kana uchitarisa some of the reports dzema-suicides especially on Zimbabwe. It was very interesting uchitarisa kukwirira kwema-cases zvikuru sei kubva mugore ra-2000 tichinoenda pana 2019 ipapapa. Ukada kuzviisa side by side ne-economic situation yenyika yedu zvinoita sekunopindirana kudai kuti izvi pazvaspika suicide ichispika and so on. Saka zvinoita sekuti macroeconomic situations, social macroeconomic situations dzenyika nezvinenge zvichiitika musociety zvinokwanisa kusvitsa vanhu pakuremerwa zvakadaro zvekuti munhu anotarisana nevana oti saka zvino ndichavapei, ndichaita sei. Saka zvine chekuita nekuti munhu anozosvika pakuti saka suicide zviri kuita sekuti munhu asvika pekuti psychologically haachakwanise kuita cope with the pressure and demands of life. Kuti zviri kudiwa nezvaanokwanisa hazvisi kuenderana. Saka osvika pakuti well, I can't face another day. Nekuda kwekuti my forces atarisana nawo even muBible we have ma-cases suicide ari recorded zvakaita sekuti King Saul paakanga azoona kuti ezvino ndakombwa manje nemaPhilistines, vana vake vanga vatofa, some of his top generals are gone in that battle at Gilboa. Akasvika pakuti what's the point? Because chasara apa ndechekuti vakungondibata and they are going to humiliate me. Now I'm not going to end my life that way. So he ends his life asati akepchwa. Saka pane pekuti muupenyu munhu anogona kufila sekuti hondo dzemaFilistia dzamu
kundikomba mumwe akaimba kambo akati dzandimomotera. Are you getting that? It's so overwhelming. I can't. I just can't. My resources ene mademands eupenyu hazvisi kuenderana. Saka munhu anobva asvika pakuita give up. Saka social economic conditions of in society zvinoita kana tichitarisa at least pamareports eZimbabwe zvinoratidza sekuti zvinofambidzana zvinhu izvozvo. Alright. Ende zvinotangira pakuti iko unoona munhu achiita meeting ari ega. Handiti muri kuona pane vanhu vanotofamba achiita meeting akatogara muboardroom achigara naiye. Handiti muri kuona vari vaviri munhu anofamba achitaura. Kuna vanhu vakawanda vakasunga matai but vakutaura mutauni tichifamba. Handiti muri kuona. Saka pamataura ipapo ndakaona post just recently paFacebook. Pane akangonyora munozwa pane makambani anoita maposts aringori angoti mastreets murambe muchinakidza. So akangoposta kuti it was very early in the morning. Mukaitiite stress. Akobana macomments akazouya ipapo. Vamwe vaitaura kuti kumuka unenge wamborara here. Mwakati ungati mutseiko zvino kwatoedza uku. Kuma 2 AM nhamo dzangu dzangouya from nowhere zvikanzi tine meeting. Saka tanguva takamuka kare. Saka I think ma-stressors kana akura zvakadaro zvokuti munhu anofila sekuti I can't cope. So psychologically munhu anozosvika papoint yakadaro. Vamwe vanhu. Yes. And my economic pressures aya. Kunoti iko iyo mari yacho unenge mademands ari papa ma-school fees nechinyi zvese zvakaungana apa. Mari yako inoratidza iri diki kune zvinhu zvinoda kuitika. Zvikazowedzerwa kaparafini keumwe wako manje kana mudzimai kana murume anotaura kuti saka manje alright. Kana ndimiwo. Handiti muri kuona. Yes, thank you. My feelings of hopelessness ndikuda kutendera futi paeconomic ipapo kuti vari kunyanya affectika zvikuru sei neeconomic varume. Kana takutarisa pama-suicidal cases. Why? Because varume carry the burden of economy, especially in the situation yenyika yedu. Kuti tinoti murume is the provider. Ndiye anounza chikafu, ndiye anoona kuti vana vapfeka, ndiye anovaendesa kuchikoro, ndiye anovadi. Saka zvese zvakamomotera munhu one. And inini womukadzi ndiri kutobhilifa kuti murume ndiye anofanira kundichengeta. So you find kuti even ndinayo income inogona kunge ingori yani yangu ndichingoti ko mati kudi mangwana vana saka mazoti mazo kusvika uya ava ne-feelings of hopelessness because what drives suicide ndiye kuti apana I'm feeling hopeless. Ndakuda hangu kufa zvaElijah zviya kuti ndangosara ndiri one ndini ndoga handiti vamwe vose akatozoya kune vamwe 7,000 vanototenda. Saka if you are hopeless pakasauya thought yekuti hakuna vamwe varumewo vasina mari vanongogara pana first vanotamba draft vachitofara unobva wava hopeless and you think I'm the only one in this situation and then wabloka all corridors of and rays of hope wasvika pengoti aiwa chirega ndichidi but another statistic iri warisam musvokoshi irimo muZimbabwe yava drug induced suicide. Vana vedu vari kutora madrugs. That's why we have a youthful rate of suicide. Vana vedu vari kutora madrugs ava vari kumwa zviya zvokuti havachazivi mberi kana shure and the next thing vaungozvidi vakungozviuraya. Saka munhu anogona kunge anga atongori munhu ari right anga asina ma-suicidal tendencies anga asina chi but because of being involved in drugs ava kutoinjusa those tendencies akuswera akutozviuraya. So madrugs akaipa apart from zvaanokanganisa social psychological and things like that anosvikawo pakuti we end our lives. I think pane chimwe chavataura chirasha pekuti pane mumwe muimbi wedu muno muZimbabwe muchakabvu
akamboimba kambo kanonzi zvakaoma kuva munhu wemurume. Hando inenge ngori chorus pakamboika zvakaoma. Zvakaoma makatsvaga munokawana. So sekutaura kwavaita statistically rate yesuicide yevarume is more than twice higher than yemadzimai muno muZimbabwe. It's more than twice. So which means chances dzekuti munhurume akomite suicide dziri more than twice higher than dzekuti munhukadzi. Saka I think it's important to know the demographics pamastatistics ipapa totoziva kuti risk yakawandira kupi zvokuti mukati medzimhuri dzedu toona kuti how we can help each other nekuti statistically men are at a much higher risk. Ndainzwa mumwe achiti iko dai maida henyu muZimbabwe maigona kungodedza varume vese kupera kwegore mungova kana mukombe webepa zvavo mukombe kunziko tinotenda nekuti gore rapera uchiri pamba hapana chawavaka una stand yawatenga but the fact that you are still alive you are still standing anditi muri kuona we want to congratulate you. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika kuti varume tiri kuremerwa zvakanyanya. Pane pamwe paya pekuti unoshingirira uchifema uchishingirira but varume vazhinji vari kuripota kuti iko wedu endagarwa negearbox rebhazi kwenguva yakareba. Saka finally I just give up to it and it crushes me. Saka varume sekutaura kwamaita vari pa risk yakati on. Thank you. You wanted to say something. Thank you for that point, Dr. Chirasha. That was good. Thank you. Ndichingotsinhidzira pane zvachingotaura izvozvizvi kuti zvinonzi nyadzi dzinokunda rufu. Ambozvinzwa kuti sei vachiti nyadzi dzinokunda rufu. Kuti it's better to die than to be humiliated. A lot of the suicide inoitika is out of humiliation. Humiliation can be from can be from social media chaiyo. Kuti ndiri kuzvitaridza ndiri munhu mbinga kana kuti ndichishamisa kana kuti ndichidi. Then I just face something chinondimbarasa kana kuti ndobva ndabudiswa pachena. Handiti kana kuti zviya pane vanhu vari mugovernment vanenge vari panzvimbo dzakakwirira handitika then konzi corruption wonzi nezaki naye kuita sekunge haina umwe munhu wekushanda kuna umwe munhu muona kuti manewspaper newe everyday vanogona kukupa 2 weeks uri iwe uri kungotaura ozona munhu anosvika padespatch yekuti there is nothing more to lose handisisina nothing more to live for. I've lost everything, my reputation kana kuti munhu anoita zvamamisira zvezvo tanoita meeting ega kuti right saka 1+1 there is no more life for me and handina achandirespecta and ndakutonyara kana kuenda kupublic kana kuenda kuchechi munhu ofunga pfungwa dzakadaro pamberi pazvona tikatarisa desperation vazhinji vanozviuraya vatakaona munhu anenge auraya umwe munhu whether it's a family member kana kuti it's a girlfriend kana kuti it's a spouse whatever the case may be kana adaro manje ombotiza kuti munhu yeche anotanga kuita chatonzwa kuti anodini anotiza handiti ane fear but kana azoti pfungwa dzaurungana zviya ochifunga kuti pandichabatwa chiechi chaitika kana kuti atobatwa atori mujeri nyaya yake anotoiziva kuti iyi kai handiibude noti vangani vakazviuraya vari mujeri vari murimand vasati vatomboenda kuchikurubhi apa paunenge wakachichidzirwa unzi iko inda dziri kuchikurubhi hanzi dzinoita kunge makurwe kukura itaura henyu ukafunga kuti what will my life be at that point where someone looks at carrying on with life and exiting and they find exiting the better option ipapo ndo panonzi nemunhu chenyi ndakuenda then I think tofanira kumenshena inyaya ye-psychology the psych tisakanganwa ndongoti the spiritual side of it madrugs ari kutaurwa aya from what a certain preacher said, they said every drug is a spirit
manzwisisa atinoita ndeyekuti munhu mukaongorora nyaya dzevanhu vanenge vaita suicide or who were suicidal or who used to take drugs vakabudamo vanokuudzai kuti I used to hear voices hanzi ndainzwa chinyi voices laughing at me or telling me to do this or whatever it is tisakangana kuti kune madhimoni chaiwo ende tinoagamuchira through madrugs wawatiri kutora through maspirits anenge achitorwa kana munhu akastika zhazha dzimwe atongofunga kuti munhu akastika akangomira akadai isusu tiri normal ndo zvatiri kuona atori neboardroom yake yema-evil spirits ari kumudza ende if there is anything chinotaura ndechekuti go and end your life tiri ipapo futi kuna malyrics emasongs ari kuteererwa nevana ve-this age especially mamusicians anobva kuamerica unfortunately mukateerera you know mukatarisa malyrics chaiwo anenge akanyorwa mashura zvawo you know better that I kill myself, it's okay to go and meet my maker. It's all about that. Vachirepa zvichitobuda nebit rakanaka chose asi ndo zviri kutaurika vari loko chaivo chaivo ndotoziva pane mumwe mimba aiti ukandiramba ndozvisungirira zvitafanika rudo but zvachisagesta namaijari chakuti the fact yokuti you are talking about and just singing about it and zvinhu zvinotongoimbika it means it's an option and ari kuimba anoramba ari mupenyu kuti aimbe dzimwe awane imwe mari ini ndichiwedzera futi sinyoro pana ndichiti nyadzi dzinokunda rufu paya yes uye nekutya chaiko ndaonoti mamwe macauses esuicide kunyanya kuvasikana vadiki inyaya yekuti aita nhumbe unwanted pregnancy sometimes even a teenage pregnancy yekuti mwana anotarisa hasha dzababa vake nekudisappointa amai vake the whole family and zvinhu zvechisakati and the church you know kuti zvichazoreve kuda uri mwana waelda kuda uri mwana womufundisi kana kuti you are a student at university wotonatoti wakuita wei futi zvekuti panobudika here apa wotonatoti I think better ndife then vamwe vanokachitoti kuti imi musare muchidini musare muchidya yanyu vasare vakasununguka ini namundaenda because I'm going to be a problem because of this situation that has happened. So the issue yekuti you are coming from a religious background kana kuti from a religious family mwana womufundisi mwana warabhauma mwana womukuru wechechi and kuti iko ndakudzokera kuchechi ndichasvogara papi nani iyo nhumbu zvigorevei nekusangogamuchirika kwenyaya idzo dzokuchechi isu vechechi vacho tisu tinototanga exactly thank you for that point kuwedzera pari kutaurwa naadfofa thank you very much adfofa mabudisa nyaya yemayouth how the youths are being affected ike zvino even magames anoonekwa nevana vedu who dare they dare you to do something and sometimes they dare you to do horrific saka mwana anoenda onocompleta odzoka oitwa dare again onocompleta task oitwa dare ozonzi I dare you to kill yourself so the next thing achanodi because vari kuitwa dare vachiita zvinhu zvipi zvinotanga zviri subtle so wakutozvozoona mwana mateenagers ari kuzviuraya why it's because of some of those ma-applications avanenge vachita come across avanenge vachiona and zvazvichitaurwa naadvofo kuti sometimes your psyche is affected by drugs wakuita matinoti ma-hallucinations whereby wakuona zvinhu zvisipo and wakunzwa even the voices kutaurwa mukati mebrain mako and wakuzvifollowa zvakare and it can be caused nema-circumstances atinenge takapindana nawo ari depressing ekuti tasvika pathat stage inokwanisa kuti zoti munhu akagara tinobayikwa nekunamata tikati ndiri kuona chakati tigoita usiku all night izvo zvauya zvadzoka izvo zviri kundidana munhu zvatondidana zvatoya kuzonditora you know munhu akutoita ma-hallucinations paya saka sometimes it's caused by being depressive for a long time munhu akangozvichengetedza mukati so ma-cases e-suicide anosiyana-siyana ari case by case ndosaka vachikurudzira kuti onai
vana mazvikokota vakwanise kuestablisha kuti sei munhu yari kuita masuicidal cases zviri kubva papi, what is the cause, ndepapi chaipo, you know, because sometimes we throw the word kumunhu asiri kutomboda kuzviuraya kana kuti munhu ari kuzvitaura but asi kutomboda kuzviuraya asi kuti ari kushayiwa kuti dambudziko rangu ndoriita sei, riri papi chaipo, how do I pin this problem to a solution, to a possible solution ndinogona kuita kuti ndirambe ndichirarama. Okay, thank you so much. Maybe I wanted to introduce another, you know, so that we bring it down, you know, all of it. Kune here zvimwe zvinhu zvatinogona kuona mumba zvinogona kuratidza kuti munhu uyu anokwanisa kuzviuraya. Zviripo here, and how as a family can we help? And are there telltale signs dzekuti tinobva tikadziona we need to be serious anditi muri kuona and intervene? Zvakamira sei? Zviripo here zvinhu zvakadaro? Maybe before we go that, maybe you wanted to say something, but if you wanted to talk about this, it's okay. You can. I wanted to take you back kuma causes suicide. Kuti a failed social structure inogona kupusha munhu into suicide. For example, munhu ari exposed to bullying kune vana. You find kuti vana vakawanda vanosvika pakuzviuraya, they are bullied a lot kuzvikoro. Discrimination, when someone loses their sense of belonging in a society, anotanga kufila kuti saka ndichiri kugarirei hangu panapa. Vanhu ava clearly they have their own thing going on, inini ndasara ndiri ndega, I'm in isolation. Saka that discrimination can affect. And then issue ye isolation tichitarazve kuluza sense of belonging. You'll find that vanhu vanochinja society are often at risk of committing suicide. Saka ne-immigration yakawanda yatiri kuita muZimbabwe, that sudden change, a culture shock, inogona kukupinza into suicide, because now you don't belong where you are, but you can't go back as well because kune ma-challenges akho, and then you lose your sense of belonging. Then a failed conflict resolution. Mudzimba vanhu vasingagone kugara pasi vachitaura zvinhu zvakanaka zvinogona kulead to suicide. Why? Because either munhu anopesera anyarara sterek and things are building inside, they end up being depressed, they end up becoming anxious, and they commit suicide. And mumwe anoita ma-violent tendencies angachataurwa na-advocate because they don't know how to resolve conflict, and when they realize their abuse has led to death, that fear and guilt inoitisa kuti munhu acommit suicide sezvakaitika pana Judas Pai. All right. Thank you so much. Ndichiri kurangarira Moses achitaura naJehovha, vanhu vapopota zvisingaite zvakadaro zvekuti iko achinzwa mumatende umo achipfuura vasingazivi kuti ari panze, achitaura kuti Moses kana paine munhu akaora mumusoro ndiye munhu uya. Zvese all these voices dzamukomba. If you read the Bible, as Moses akaenda kuna Mwari zvikanzi, if this is the way you are going to deal with me, kill me now. Kana muchida kuti ndinyoroverwe neupenyu ndiuraye. I think the same goes for you know, Jeremiah, the weeping prophet. He didn't commit suicide for your comfort, but akasvika pakuti the good thing with Jeremiah and Moses, they were open and frank to God about their situation. They didn't try to, you know, sanitize and everything. You know, they really approached God in their raw state. This is how I feel. And Jeremiah would say to God, you have cheated me. You promised me that you are going to be with me. Look at how they are treating me in Anathoth. Now they are trying to kill me and everything like that. And you know, and then he goes into these laments where he curses the day he was born. Even Yamukuta kamgamuchira kuta munhu yeka akakanganisa. You know, so that is. It shows good because my voices I criticize anga awanda, and Jeremiah had become like the enemy of the state. Babylon is coming
He's telling the people, you need to surrender unconditionally because you're just going to be crushed by this juggernaut. You have no chance. You know, and everyone is saying, no, we can win. Let's stand behind our boys, the army. But Jeremiah says, no, you're only going to increase the harm. And then he became enemy of the state. Everyone is trying to eliminate him. Kandwa mutsime, aitwa say. Saka, there are those situations in life now you're on your own. And everyone is against you. So those kind of, you know, thinking, kwanisa kupinda. And pataurwa na maijaricha zvakare. Pekuti kune vanhu vekuti vanoenda kunze kwenyika, kune ma-societies are different. Let's say kunana UK, kunana Canada, kunana US or whatever. You may find yourself in a society yekuti maybe kuchikoro vana havasi kugamuchirwa, maybe ndo vega vanhu vatema kana kuti I don't know. Izvozvo zvinhu izvozvo zvinogona kuremera mwana zvakadaro zvekuti anoti well, I mean, what's the point? You know, so those are very serious issues. And then pane zvamamabvunza sinyoro pekuti saka zviriko here zviriko kana pachitariswa macases pane certain patterns dzinooneka kunzi kazhinji munhu anokwanisa kuratidza through behavior kana kuti vamwe vanoverbaliza kuti I think wakafa wakazorora vakafa vari nani kana kuti pane vanhu vanotaura mastatements wayo kuti you are going to miss me soon, anyway it won't be long, anyway soon this will be over, and so on. Saka kune vanhu vanoverbaliza mastatements ekuto indicator kuti I'm going this route, I'm going this direction. Saka zvinhu zvakadaro zvinofanira kutorwa very seriously. And kana munhu ataura zvinhu zvakadaro haikona kuaccepta kuti akuti I'm telling you in confidence, don't tell anyone. Ndo pamwe panonzi ipapapo hapana confidentiality. One of the few cases dzinonzi hakuna confidentiality yakadaro yemunhu ari kutsiretana kutora upenyu hwake but please don't tell anyone. Saka those are things to take seriously. Thank you so much. Yes. Ndafarira the two specific classes ataurwa nagono yekuti vamwe vanoverbalize. Ndakaona kuti kana musikana aita nhumbu mumba unonzi akutanga kunyanya kutaura zvikuru nenyaya yevanhu vanoita nhumbu kana kuti kungopa mascenario kuti so what would you do kanza kuti ndadai. So you know ningi kana ngotaura masituations akaitika kumwe kuda kunzwa kuti iwewe unota reaction yako kuti ada kukugeja ari kutoshanda sebarometer. Saka shuwa pano anototaura izvozvo kuti rozadzi mwenguva unozonzwisiwa mwana anozviuraya unonzi amuna achitaura something like that kuti kana ndikafashanya muchaita sei, you know. Kana kuti unoona munhu achinyanya kutaura nyaya idzodzo mukangunza munhu achitaura nyaya idzodzo they are not normal stories dzoti dzinotaurika ngatizvione sechinhu chinoshamisa sechinhu chinotyisa kuti aiwa munhu hango, that's not normal conversation. Saka that's a definite red sign. Kana iri red flag pama non-verbal pano anotanga kungogara muroom make haabudi mimomo handiti haatauri nevanhu umwe anoti akangoita secretive, you know, kana kungotaridza kungova very depressive, you know. Kana kumboziva kuti munhu akatomboattempta suicide before munhu yeye atori pachinyi pastaff because the person who has attempted suicide is most likely to attempt it again. Atoti apa mandibit up, I'm going to find a more effective way of doing it, and when the circumstances are right anobva azviita. Kungotarisa kana vari vana vadiki, you know, it's always important kuti kutariswe uve uri in the know of zviri kuitika pafoni yake, zviri kuitika vanonzi pamaintaneti, kushamwari and stuff like that. Ipapo ndo paunobata zvimwe zvinhu zvakadini zvakawanda. Saka I think keeping our eyes open, especially to do with family members njatogona kuona kana ma-workers, my fellow workers. Unotona kuti but munoziva kuti aimbodai ende vanhu masainzi ese vanoaona munhu adini munhu afa pasina chaitika. Takagara ndazviona munhu akaita machanges akakura muupenyu angoretrenchwa
munhu anga ane mari kuti angobroka kana kuti abuda stock market yakrasha arambwa nemunhu wanga achidisisa afirwa nemunhu wanga achidisisa tofanira kuva very close to those people kuti tingoona kuti how are they doing, because they'll be going through a lot of emotions, mood swings, deep thoughts, fear even kuti I'm alone and things like that. So as a family tinongeta watch out. Okay, what can we do? Mwana tonyasotaura kuti iko pamwe pacho unoyansoona kuti wakafa they are better. They are better. Because kana ukafaka wavharisa zvinhu zvese. Munhu mwana ari kukutaurira kana kuti muzukuru ari kukutaurira apedza kukutaurira nyaya yani yake ndingamubetsere sei? I think it's a time apo akabetserwa sei vadare vachapinda ndingangotaura what we must not do. Don't dare them. Saka uri kufunga kuzviuraya, go ahead, pane imwe tambo iri kuseruko inenge yakasimba chaizvo. Don't make the mistake of daring someone aita an utterance like that. Kuti go ahead, kana zviro zvo zvawafunga kana uri murume chaiye, you can go ahead. You don't dare someone ataura statement yakadaro. Saka nangotaura what we should not do. Vadare vanopinda pana. Saka don't dare them. Don't dare. And maybe don't ignore. Don't ignore, but don't dare. Pane imwe nyaya dzoinopinda ipapapa anechitaura nakono. Pane vanhu who are abusive, who tend to use suicidal threats to control your behavior. Ipapo ukandisiya ndozviuraya, vakangondirova chete ndozviuraya mwana uyu, mukangonditi ndiinde kwakati ndinodini ndinozviuraya. So I think we also need to balance out what to do, what not to do, nekuona kuti situation yakamira sei. Shuwa ndototangira pane chimwe chimwana chandaimbogara nacho chaitoti ndikangodai ndikatodai ototaura kuti ndinodini ndinozviuraya. And what was my response? Chandinagona kuti saita ndikati shamwari tora pepa nepeni ndokunyorera all the ways to kill oneself. Wochisarudza iri nani for you, wosarudza iri nani for you. And it's because apa ndiri kuona kuti mwana ari kuzvithreatena ndiri kuda kungotora kuti dzimwe nguva sevabereki kana kuti sani shuwa togona kuti vatempted zvokutoti woda kutondipfinyisa, because you can see kuti kumwe kuda kudini kuda kupfidziswa, because munhu kutozviuraya dzimwe nguva kuda kupfidzisa vasara kuti muchasara makaremerwa nezimutoreri upenyu hwenyu hwese. Saka maybe tichipindura pamuri kuti zvohwimwi handiti ngatitsanangure futi zvepakuti ko vanoda kushandisa ma-death threats kuti usamuramba iwe uchinatsoona kuti this is an abusive person. Handiti mumwe anototi ndokuuraya ndozodini ndozozviuraya ende achitozozviita for sure. How do we balance that out? How do we balance that one? Still abuse. Yes. This person is manipulating. So manipulation is abuse. In principle. So I think that's where you draw the line. Am I in a healthy relationship? But pana zvokuti uri kutoona zveshuwa kuti munhu atori padambudziko, mwana is being bullied at school, mwana atori murume mukuru atori padambudziko. And I think one of the things that we should quickly do as vanhu vatema kutsvaga ma-psychologists anokwanisa kutaura nemunhu zvakaperedzera kuti dambudziko riri papi. And also inini I think as we are training our young men, they don't own women. Because dambudziko ravo kuitika ike zvino vakomana vanoti musikana azoda umwe munhu onomuuraya ozviuraya ndoranyanya kuzara. Munhu is an as we are raising these young boys, ngativaudzei kuti at any given time kuti vanhu ndiva Jehovha. Vanhu at any given time a woman can choose another one over you. Whether uri murelationship, whether wakamutengera mota, whether wakamuvakira imba, achaita choice yake. Nemhaka yekuti ende kana akachuza iwewe tenda Mwari. Akachuza umwe tenda futi Mwari. You know, because we don't want we don't want our youth to die nezvinhu zvekuti they could have controlled it. They could have known vachiri vadiki kudai proper mindset, and they could have had a proper mindset. Thank you. Yes. So maybe people don't make an investment yausiri prepared to part with. You know, ini sekuru wangu vachashanda gatuma
achishandira Mrs. Bushback, whatever. Zita racho hameno, it's adulterated, you can't even tell what the name was exactly. But vadanana nemusikana wakadanana naye ikoko. Vaita anga akarurama kwazvo. But vakazokonana pakuti musikana akuti nditengere marokwe. What? You had the capacity, but ndichiti ndiri kutengerani. You know? So vanoti vakati no. That I can't do. You're not my wife. You know? Yes, yes. So zestambo, yes, tikatenga. Stambo kwete zverokwe. You know? Saka turungoti, I think vamwe vanhu vanozosvika pakuti investment yese ndakaita motikari yandakamutengera and so on. If you are not prepared to lose that, and this is a person wosina, you know, it's anything legally binding with, then don't do that. Kana waita izvozvo akazodecide kuti aku-upgrade from you to another version, siaendi. You see? I think it extends even to kune vanhu vakawanana chaizvo. Never give anything that you are not giving. At all. Or never give anything you're not giving. You are not giving. When you give, you know that you have given. When those people decide another thing, you know, against you and leave you, be prepared to be left. Anditi murikuona. Zvakakosha mukati meupenyu. Uri mukomana kana kuti musikana, pa time yekuti hamusati mawanana, usape musikana chinhu chausingagoni kuti akazoenda nacho kana kuti akazoda Timothy achisiya iwewe. Utanga kuti iko after all ndakatenga X5, ndakatenga chakati. Aiwa, when you give. Zvakadaro zvekuti you don't need to have attachment to that thing, because you have given, or to die over that thing. Nyangova murume ane mudzimai wake, kana uchitenga motokari, kana uchivaka dzimba, give these things freely. Zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Hatidi vanhu vanozotora mushongo wemakonzo aburitswa muimba yekuborodhewo, kana kuti bedroom macho mawakatenga zvinhu zvese waona munhu aine chikomba arimo, iwe wotora pfuti. Aiwa, hazvina kunaka izvozvo izvo. Kana waona zvaitika izvozvo, toti sorry, wopfiga door and you move on, wasiya vakadaro, woramba uri mupenyu, because vanotozara vachifara wese iwo mumba mako. All right, thank you. As we conclude, because of our time, ndakanchifunga kuti iko tingobata kuti what are the effects, this suicide, the load of suicide, the heaviness of suicide upon a family. What are the effects, and how can we prevent cases of suicide as we live as families? Let's tackle those two things. You are right. We are talking about the Lord that you live. Ndamboerenga bhuku rakadaro. Zvairwadza vaita sei? Exactly. Thank you. Yes. What do you mean? Exactly. Emotional trauma. Kurwadziwa kuti tatolusa ka family member yedu, all the relationships rufu achisi chinhu chakajairika, and painfully so kana waita zvokuita end your own life. Zvinorwadza vanenge vasara. Ndofunga that statement is loaded on its own. Thank you so much. Yes, at Vovo. All right. Guilt. You know, always wondering, is there something I could have done? All right. Ndo panotanga uita munhu kutrace back kuti kapati pakauya paya maybe ndadendaka. Ende moza chikwereti chaunenge uinacho nemunhu, kana ukaita chikwereti nemunhu afa zviyazvi, you know, achiripike zvokukurumidza. And it can be something that loads over a person for the rest of their lives. Chikandamira vambotaura futi kuti it can set a very bad precedence in the home, in the family, in the clan, even in society. Each time panongonzi munhu azviuraya. We've had church members who have killed themselves, young men who had great potential.
you start to see kuti pakauraya vanotobvunza munhu anotobvunza kuti akafa sei you know otoziva kuti saka rogi inodini inouraya okay saka cyanide okay saka pfuti yababa yaya iri mumomo right saka zvinopa vana maoptions kana vanhu maoptions asiri healthy I think ndombomira ipapo. Thank you so much. Yes, Advocate. There's a lot of stigma. Sarah ichisafwa the family. Okay. Our society hatisati tasvika papoint yekuti tikaziva kuti muri yarasikirwa nehama because aita suicide, we do not empathize with that family. We tend to blame kuti kwema hamnozviona here kuti munhu yanga kozviwa kwemi makadi, and that stigma needs to be managed carefully because we can then push those people into depression, toita another case of suicide because now they're trying to run away from this situation. So that's one challenge faced by the family, and what we can do as society to reduce my cases a suicide, kuyenda back to the root cause. I think we spoke about my circumstances anoita kuti vanhu vaite suicide akawanda. Try to listen and ascertain kuti chii chiri kumboita kuti munhu afunge. Is it an economic challenge? Is there something you can do to assist with that? Is it a psychological challenge? Oendeswa kune ma-professionals anobatsira. So always try to go back to the root cause. Munhu owana rubatsiro runodila ne the actual problem kuti pfungwa dzesuicide dzibude. And thank you so much. Yes, Doc. Yes. Ndabva nangorangarira kuti kuna Miss America 2019. Beautiful lady, mukanzwa history yake muno, you are impressed. All right. I think akaita double major, and I think one of the degrees yanga iri law. She became Miss USA. She was an Olympic competitor. And I think akapiwa basa ku interview vanhu kuma awards, ma ceremony evakuru vakuru. But kutanga kwegore rino 2022 January, she jumped and killed herself. Hey. And it was the first time achisama, but sometimes I know watching our families and what is important, because she was a depressive person to the point yekuti I think kunzwisisa vanhu vakutonzwisisa kuti depression chi. Mental illness inotaurwa muma-newspaper yaya ichitaura pa-TV. It's so important for you as any family member, a member of any family, kutunzisa kuti mental illness chi chichibvepi chichizosvika kupi, because it's difficult to watch someone every day, especially an adult. She died at 30. Saka anga chitori munhu ari kutoshanda zvinhu zvake zvichifamba, but she says I just could not. She didn't even blame any of the family members, even the mother. You were the best mother I could have ever asked for, but I just could not continue facing this sadness, and I couldn't deal with the deep sadness. It means kuita Miss America, it did not cheer her up. Kuti akaita madouble major, akaita cum laude, kuti akaenda kuma Olympics, everything, it didn't change it. It means kuti ini ndakapedza ndakasara ndachiperwa kuti munhu uyu saka chinyi, what could have helped her. Dzimwe nguva chaizvo nongagona achazozvitaura minamato chaiyo, minamato chaiyo, medical assistance, counseling, minamato chaiyo, and just keeping a loving environment within the home and watching our family members. Okay, all right, thank you. Ndakanzwa futi kuti iko munhu kana threatena kuti azviuraye, munhu okwanisa kumubatsira nekuita go through kuti iko, how would you want it to be like? What are your plans? Yes, then mudzimai ozororwa nani? Ko vana vachazoita sei? Makasevha here kuti iko hanzi vamwe anotonyasoti all right, no. Perhaps it's not a good option. It's not a good option. And just go through with them. Kutiko, let's say wafa. Ngati mbokubvisai all right. But takudiscussa newe. Kutiko tombokubvisa tichaita sei. Go take us through. Anditi muri kuona mudzimai achagara papi, vana vachazodini, mari yacho iripo ndeipi, tarisa mudzimai wako haasi kushanda, mwana ari grade 2, zvichazofamba sei, uye mudzimai tomutsvagira murume akaita sei, hazii. Saka hanzi vanhu vazhinji vanozviuraya
they will be thinking about themselves and what has crashed on them and all that. They never think of the other world. Saka help them to see the other world. They might think all over again. Yes, Doc, you are going to be the last one because of our time. Thank you so much. Yes, tinotenda zvikuru. So tichitarisa panapa issue of pressure and a lot of my celebrities like for example South Korea, Japan and so on, those are some of the countries or societies where you find very high rates of suicides and so on. Zvikuru sei zvichiendawo nekuvechidiki and zvimwe zvacho zvichibva papressure inoiswa pavana to perform, to excel, to do so well. Kana mwana anokwanisa kusvika pakuti I can't cope. Yeah, some of those societies, if you really the people work is vana, they work to really perform academically and everything like that, and added to that issue of looks. Saka you have to be beautiful. Masejari anoitwa to correct vanenge vachifunga kuti maziso edu akazvimbisa saka anofanira kuitwa sei. So usually a birthday present at 21 is usually what they call corrective surgery. Although I think those eyes are beautiful the way they are. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinogona kuremera vana. Saka vana anogona kuti atora results ake form 4, atora results ake A level, haana kuita zvanga zvichitarisirwa. Pane vana vazhinji vakagumisa upenyu hwavo nekuda kwemaresults. Anogona kuti munhu anogona kunonyora futi even within months and change those results, but some people end up with a permanent solution to a temporary problem. So pekupedzisira chandofarira mutoko raMwari ndechekuti rinotipa almost all kinds of scenarios dzatingasangana nadzo muupenyu. Robva rati panapa Psalm 42 kubva paverse 4, when I remember these things I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept the holy day. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. Oh my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember you from the land of Jordan and of the Hemonites. This is someone who has gone on a pilgrimage, or they've gone to church, and they're all these people, choirs, everybody's, but this person is lonely in a multitude. But what I like is they're directing their prayer straight to God. And then so it goes on. Then you come to verse number 11, which is the last verse in this chapter. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. So this is a person who they look all around and they don't seem to find any source of help, but they are putting their hope and confidence in God, and they are looking up and they are praying and talking to God. We don't have to dress our prayers in a particular way and appear to be like gentlemen and gentle ladies. You can go to God raw as you are and tell him as it is. He can take it. If you have no one else to listen who can listen to you, God can take it. So in addition to all these things like counseling, resolving our conflicts within our families, and being observant, let us put our confidence and our trust in God. God is able to carry the heaviest of our burdens. Matambudziko anorema sejecha nyoro, Mwari vanokwanisa kutitakurira mitoro yedu. I like this chapter so much. Psalm 43. Amen. Thank you so much. Toda kutenda chose Mwari danga atikomborera atitira zvakanaka. We are in Zimbabwe, and these are the things that are happening and affecting families. We want you to be observant. Hazvina basa kuti munoenda kuchechi kana kuti hamuendi kuchechi.
tachida kuti mutarisane, be each other's keeper. Yes, tarisa murume, imbonyatsotarisa murume wako, zviri kunyatsomufambira hapana here pamwe paakungoita sekunge apa ari kuvhunduka, pamwe sekunge ari kutaura oga, kana kuti kungonyarara kuti mwiro kuti zero. Kubasa kwake zvinhu zviri kufamba sei. Nemudzimaiwo tarisawo zviri kuitika around them. Vana tarisai zvavari kuona mumatv and all that, so that pamwe chete as a nation we come, we stand against this scourge and the case yauya pamusoro penyika yedu, and we eradicate, eliminate, or even prevent or push down the cases dzemasuicide. Mwari dai angakukomborera akuitire zvakanaka. Above all, we are praying for you kuti Mwari akubatsire akuitire zvakanaka. Zita rangu ndaitwa Pastor Francis Mbira, mushokozve paChirongwa Family Matters. God be with you. Amen. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the show. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, you remember, oh yes, when you walked on this land. Well, Jesus, you know, when you're looking below, it's worse now than then. Oh yes, they're cheating and stealing. This heartache and pain. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a Lord, I'm asking of you, give me all the strength. I need to pray what I have to do. 'Cause yesterday is gone. Yesterday is gone. And tomorrow may never be. Tomorrow may never be over mine. Help me today. Show me the way. One day. Time is all I need. That's all I need. Lord, I'm asking of you, give me all the strength to give me what I have to do.